வட போச்சே. ஹாய்டா. ஹலோ. ஹேய். ஹலோ. ஹேய். இல்லை, எல்லாத்துக்கும் முன்னுக்கு நான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும். நம்ம லிசனர்ஸ்லாம் நம்ம வீடியோ பார்க்க முடியாததுனால இதை நான் சொல்லி ஆகணும். ஷரீஃப் வந்து நான் நினைக்கிறேன் மஞ்சள் பூசி குளிச்சுட்டு வந்திருக்காண்டி. அவன் மூஞ்ச பாரு இன்னைக்கு. இந்த அழகான பால்வடிய முகத்தை பார்க்கும்போது பால்வடைய முகமாடா நீ? ஆமாண்டா டேய். காக்கா காக்கால வரும் காக்கா வரும்டா. டேய் காக்கா காக்கால வரும் சூரியடானா. டேய் பென்சில்ல மீச வரைஞ்சவங்களாம் பேசக்கூடாது. Shut up. கைப்புள்ள தீர்ப்ப மார்ச்சி சொல்லி. டேய் தட்ஸ் நாட் அ மேடா. சாரி. இடியட். இப்போதான் என்னோட ஸ்டைல் இதான். என்ன ஸ்டைலாடா அது? எஸ். சரி ஷரீஃப், எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு கேள்வி ஷரீஃப். உன் மீசையிலேன்னு முடி கொட்டி இருக்கா? நோடா. மீசையில இருந்து மீசை வந்து நரைக்கும், முடி நரைக்கும். So my beard already started to go get white hair. Hey, same. Yes, I find it like a rite of passage. So yes. கொஞ்சம் நம்மளா ஸ்டில் யங்குப்பா. Yes. But I found an orange hair on my beard. There was an orange Oh thread. yes, sometimes I sometimes found orange like hair that. also. Yeah. அது வந்து வைட்டமின் டிஃபிஷியன்சி. Right. Mine is fully black. No, you're just... I am, you see, hey. You got IQ deficiency. IQ, yeah. That one doesn't affect hair. I am a complete human being. You are a community. You are a complete you are a complete காட்டியானா. Together. நேயர்களே, welcome back to another episode of Vada Poche. Hey, now we got competition, you know, for the most ugliest voice in the podcast. Definitely it's you வந்து lah. Bharat. Second runner up வந்து ஜவர் தான். Hey. Why la ugliest voice? Most unbearable voice தான். The Vada Poche. That is Jawar. My voice is, you know, it will put you to sleep. Yes, Yeah, I agree. I agree. But We the all problem agree. is ஒரு permanent ஆன ஒரு sleep. No, மச்சான். We all call it சாவு மூலம் மச்சான். Yes. It's a soothing voice. So yeah, நேயர்களே, I hope you all had a good week and I hope you all had a good listen to our last episode and I hope you all will have a good listen to this episode. Okay. He got one new sentence in there. Yeah, that's right. Consistency-யோட கொஞ்சம், you know, layering மச்சான். என்ன தெளிவா பண்ணிட்டு இருக்க? New words, new sentence. டிக்ஷனரி இப்பதான் படிக்கிறேன்னு சொல்லி. Consistency கன்சிஸ்டன்சிக்கு மேல ஒரிஜினாலிட்டி தேவைடா. அதான் சொல்றேன். சரி, இந்த வாரம் டாபிக் போயிடுவோமா கைஸ்? God, let's go. So இந்த வாரம் டாபிக் என்னன்னா, do people need to be kinder? நம்ம வந்து டாபிக் finish end the podcast. So இப்போ வந்து வடகதைகள் கொய்யால. But you know, it's a very funny question, I think, because kindness பத்தி நம்ம 4 பேரை பத்தி பேச போறோம். அதான் உங்களுக்கு கான்டெக்ஸ்ட் புரியலன்னா நம்மளோட ரோஸ்ட் எபிசோட போய் கேளுங்க. அதுல தெரியும் நம்மளோட கைண்ட்னஸ் எவ்வளவு பொலிஞ்சு ஊத்தோன்னு. But you have to agree to one thing. கைண்ட்னஸ் வந்து நம்ம மத்தவங்ககிட்ட காட்ட வேண்டியது. ஆனா உன்னை மாதிரி ஆளுங்கிட்ட எல்லாம் காட்ட தேவையில்ல. ஆரம்பத்திலே ஆரம்பிச்சுட்டாரு நம்ம ஜவர் கைண்ட்னஸ் காட்டுறத பத்தி. இல்ல, போன எபிசோட்ல பேசின மாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசும்போது பச்சை வார்த்தை திட்டும்போது இட்ஸ் ஆக்சுவலி பிகாஸ் we love the person. So it's a form of kindness. அது ஃப்ரெண்ட் தான். ஆனா நீ ஏன் பேசுற? Total damage. அசிங்கப்பட்டான் ஆட்டோக்காரன், மோளை அசிங்கப்பட்டான் பேங்க்காரன். சாரி மச்சான், ஒரு ஃப்ளோல வந்துட்டு வெற்றி வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் மீசையை முறுக்கிட்டு. அது பென்சில்ல வரைஞ்ச மீசாடா, அது பென்சில்ல வரைஞ்ச மீச. ஓகே, மஸ்காரா போட வேண்டியதெல்லாம் பென்சில்ல வரைஞ்ச மீசை வரைஞ்சிருக்க கொய்யால. So since Bharat already asked the question, right, let me be the first one to answer. Personally Technically I already answered, so okay, fine, let me be the second one to answer. Okay, I honestly feel that kindness is very important. It's a important, I don't know what is it, quality in a human being.
இந்த கட்டம் நான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும். Yes. பட் கொஸ்டின் வந்து do people need to be kinder? Kindness important இல்லைன்னு தெரியல. கேள்வி இல்லை, போன வாரம் இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம பேசணும். Do men listen? போன வாரமா இவன் கொக்கா பண்ணா. Yes, right. அது ஒரு Do poor people need to be richer? Money is actually very important aspect of the life. டேய், நான் இந்த உலகத்துக்கு என்னமோ சொல்ல வரேன். தண்ணி அடிக்காமலே இவ்வளவு சொல்றேன்னா தண்ணி அடிச்சா என்ன சொல்லுவேன்? Maybe கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் இருப்பேன், பட் other than that I don't know. Yes, true. But yeah, so actually honestly, your thoughts, Jawar. Do people need to be kinder? Yes, definitely 101%. Sharif. No. What? Wow. Don't why எதுக்கு இந்த obligation அவங்க மேல இவ்ளோ கைண்டா இருக்கணும்? So you stick with your answer, yes? Of course. Okay. I do think people need to be kinder. But fuck Sharif. Yeah. And fuck Sharif. I never even gave my opinion. Yeah, exactly. Why? Yeah, it's just because இல்ல ஷாரிஃப் ஒரு ஆளை ஏசிட்டாங்க, உன்னை ஏசாம இருந்ததா. டேய் மாங்கா மடையா இல்ல क्वेश्चन ஒழுங்கா என்னன்னு பாரு. இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்ப ஷாரிஃபை ஏசியாச்சு, அதே மாதிரி ஒண்ணே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கி இன்னொரு ஆட்டுக்குட்டி தூக்காம இருந்தா அந்த ஆட்டுக்குட்டி வருத்தப்படும். அது ஒரு பன்னிக்குட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கு பாரு கொய்யால. Barif, he didn't want you to feel left out. Yes. So in a way, he's being kinder. Yes, you stupid fuck. ஆமாண்டா, ஆமா. இதுல வந்து क्वेश्चन என்னன்னு புரியாம முதல்ல ஆன்சர் பண்ற ஆளு கொய்யால. Don't insult my friend. You see, this is me being kinder now. Yes, correct. சரி பாரு நீ சொல்லு. That is Sharif being kinder. If the world consists just purely of these two idiots, right? The world don't need to be kinder. They got four. Which two are you talking about? Yeah, exactly. There's only two idiots right now in this group. You and Jawar. Sharif வந்து கல்ட்டு நாய். Sharif வந்து கல்ட்டு நாய். நான் தாடி வச்ச யானை. The two other idiots are you all da. சரியா? Yes. எனக்கே தெரியாம போச்சே. இப்போ தெரிஞ்சிட்டல. சொல்லிட்டு நான் prepare பண்ணிருப்பேன். That is my information giving to you all. That is kindness, da. That is kindness. So basically I think people need to be kinder. In a nutshell, I think people need to be kinder. Yay. அதுதான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். Why do you all think people need to be kinder? But let me start with Sharif. Why do you think people don't need to be kinder? Do they need to be kinder? The thing is, do they need to be kinder? Need keyword on the need. Okay. So the need பார்க்கும்போது do they kinder இருக்கும்போது do they improve their own lives? Maybe let me ask a counter question to that. What do you define as kindness? Kindness is simply வந்து மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப considerate-ஆ இருக்கிறது and also to be friendly. So considerate and friendly, those are the நீ அந்த ரெண்டு terms வச்சு தான் kindness சொல்றேன். நான் என்ன சொன்னேன், what I'm not saying is I never say it's not good to be kind. It's amazing to be kind, but you don't have to be kind. It's a free world, மச்சான். So அந்த அடிப்படையில you think people don't need to be kinder because அவங்க you think that அவங்களோட சர்வைவலுக்கு வந்து அது தேவையில்லை. Interesting. You want to look at that point of view, it's not necessary for them to be kind. ஆனா கைண்டா நடந்துக்குதா, then it's a huge plus for them. So இது வந்து அவங்களோட செல்ஃப் இண்டிவிஜுவல். ஆமா, ஏன் அந்த பிரஷர் கொடுக்கணும் மத்தவங்களுக்கு? be more kinder. அவங்களோட சிச்சுவேஷன் புரியாம. See, நான் யோசிச்சு I give a counter answer டா. என்னடா வைக்கறா அப்ப உனக்கு? யுவா உனக்கு? What do you define as kindness? Being generally being polite. அப்புறம் like basic manners are like having some basic manners lah. Basic manners na like saying thank you or like even things like smiling when people give you something or saying hello, or matavanga like if they give you way when they are walking and things like that, and many things like that, basic things lah. Just small things, not like going out of your way to do a lot of things. இது சும்மா நடைமுறையில் இருக்கும்போது like முடிஞ்ச அளவுக்கு just try to do little things that don't even take up more than like 2 seconds. That to me is basic kindness.
Jawar உனக்கு? Okay, first of all, right, நீ dictionary பார்த்தா கூட ஐயோ the definition of kindness is friendly, generous and considerate. Generous? Yes. Interesting. Generous is also part of consideration. Consideration. Generous is also part of kindness. So in the மூணு தான் defines kindness according to the dictionary. So in the மூணு விஷயத்துல நீ பார்த்தனா one of the like you are சொன்ன மாதிரி the smallest thing of kindness, right, is like when we plan something to invite a third party to a place where you're going is also a act of kindness. what do you mean by invite third party to a Okay, place? for example, நீ வந்து நம்ம எல்லாம் 3 பேரும் வெளியே போனோம் வச்சுக்கேன். நம்ம வந்து 4 பேர் இருக்கோம்டா including me is Sharif என்ன எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Sharif Point. கண்டினியூ but okay, நம்ம 4 பேர் இப்போ வெளியே போனோம்னு வச்சுக்கேன். For example, we want to invite another friend. Okay, one of us suggests. Okay, and then that person decides to call, right, is also part of kindness. Is also is in the dictionary which says அதாவது ஜவர் வந்து மத்தவங்களோட உணர்ச்சிகளை வந்து மதிச்சு கூப்பிடுற பத்தியா. அதான் ஒரு ஆளை வந்து நீ நம்ம இப்ப போறோம் வந்து கன்சிடர் கேட்டகரியில வருது. பட் அதான் நான் சொல்றேன், டிக்ஷனரி பொறுத்த வரைக்கும் the 3 definition of kindness is considerate, generous and friendly. இப்ப நீ ஜெனரஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா which is a subcon of kindnessல பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரஸ் நம்ம வந்து for example when we go and eat னு வச்சுக்கேன், நம்ம வந்து வெயிட்டை வந்து நம்மளை வந்து நல்லா அப்படி உபசரிப்பு கொடுத்து நம்மளுக்கு நல்லா சர்வ் பண்ணி நம்ம we enjoy our meal வச்சுக்கேன். When we tip them is a part of generosity you have to give them a tip. Like for example, Scotland, when we ordered a chai, remember we wanted to order chai at the what's that called? Dishum. Dishum. The waitress was so she was serving us very well. அவங்க நம்மளை ரொம்ப சர்வ் பண்ணி and she gave all of us a cup of tea. Remember? That's also act of kindness. And another act of kindness will be friendly. To be friendly around people around you. So this is all part of kindness. So நீ கேட்ட பத்தியா what defines kindness னு. இப்ப நீ எதுல இந்த மூணுல நீ எதை செஞ்சாலும் you are considered being kind. So there's no real definition of being kind. It's so end of the day, right, I feel that உன்னைய பொறுத்த வரைக்கும் நீ எப்படி எந்த ஆங்கிள் பாக்குறியோ அந்த ஆங்கிள் பொறுத்த தான் அந்த பர்சனை நீ கைனா இல்லையான்னு சொல்றேன். If there's no definition to kind, எந்த டிக்ஷனரியில இருந்து kindness ஓட definition எடுத்தாங்க மச்சான்? Google dictionary மிஸ்டர் அறிவு கட்ட முண்டமே. அறிவு கட்ட நாதாரி நீ தானே இப்ப சொன்ன. No, அந்த மாதிரி இல்ல. Definition. You see this makes me a good listener மச்சான். This makes you a stupid fella. What I'm trying to say is இல்ல ஜவர் வந்து ஆமான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இல்லன்னு சொல்றான். அதான் ஆமான்னு சொல்லிட்டு இல்லன்னு சொல்ல ஆமான்னு சொல்றேன். But what I'm trying to say is இந்த ஆங்கிள் செஞ்சாதான் அவங்க கைண்ட், இந்த ஆங்கிள் செஞ்சா அவங்க கைண்ட் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு we don't have a right. You see? So argument is not like overall being a generally kind person. It's like a basic encounter with a stranger. Like for example, let's say காடி ஓட்டும் போது if let's say you're crossing the road and zebra crossing a lot of drivers they won't give you the way. அவங்க தான் நேரா போய்கிட்டு இருப்பாங்க. So if let's say a driver stops and they give you the way and tell you to go, you can just raise your hand and say thank you and the மாதிரி those basic things. Being polite, well mannered is something like being kinder lah. So on the small act the person may feel better and encouraged to do more kind things in the future lah. So அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிப்பல் எஃபெக்ட் இருக்கும். Correct. And if let's say the driver was having a bad day, by you doing something as simple as that, you can make his day better. True. இப்போ என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து I think I was telling you all that 3 weeks back when I was driving along the Lordy Road, so the red light திரும்பும் போது there was a bike, the uncle beside me, he suddenly fell and the bike fell on him. The thing is, there was another guy who was in a bike who was right beside him. He decided not to get down, get interfered, and he was just watching it. I had to
put my car in handbrake, everything. இறங்கி வந்து அந்த அங்கிளை தூக்கும் போதே, and the thing is, once I started helping, right, the cars behind me, நீ சொன்னீங்க அந்த ripple effect, there were like 3-4 cars started the queue, and the 3-4 carல இருந்து one guy decided to come out, only one person, but at least another person came out. So the ripple effect does work. That's what I'm trying to say. ஒருத்தனை உதவி செய்யும் போது இன்னொருத்த பார்க்கும்போது அந்த ஒரு உதவிக்கு வந்து அடிஷனல் ஹெல்ப் கொடுக்கறது வந்து அந்த அந்த உணர்ச்சி இருக்கும், அந்த மோட்டிவேஷன். ஸோ தட் இஸ், ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் யூ ரிஃபரிங் டு as ripple effect, right? ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் டெஃபினேஷன் சொல்லிட்டோம். பரஃப், நீ சொல்லும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கைண்ட்னஸ்ங்கிறது ஒருத்தரை வந்து மதிக்கிறது. அண்ட் ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ரெஸ்பெக்டிங் த சென்ஸ் ஆஃப் லைக் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக பேசணும் அந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா லைக் உங்ககிட்ட வந்து ஐ ஸ்டில் ஹவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் யூ ஆல், பட் ஐ ஸ்டில் பச்சையாக அவங்கள திட்டுவேன், யூனோ, எஸ் அண்ட் ஆல் தட். பட் அந்த கைண்ட்னஸ் காட்டுறதுங்கிறது வந்து ஐ ஃபீல் இட்ஸ் ஹவு யூ ரெஸ்பெக்ட் த பர்சன் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல். அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கைண்ட்னஸ். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒருத்தர் வந்து ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி லெஃப்ட் அலோன், யூனோ, அந்த நேரத்தில் வந்து யூ டோன்ட் கோ இன், டோன்ட் பி அலோன், யூனோ, டோன்ட் தனியாக இருக்காத, யூனோ, ஹேங் அவுட் பண்ண. ஜஸ்ட் அ வெரி ஸ்மால் திங், பட் respecting the person's boundaries and, you know, respecting the person as an individual, I think that matters. That is my definition. And to your point, Jawar, நீ சொன்னீங்க அந்த கைண்ட்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் நீ இறங்குன, அதுக்கப்புறம் பைசிக்கல் எடுத்த, அந்த பெரியவரோட பைசிக்கல் வந்து உதவி பண்ண, அதுக்கப்புறம் பைக், மோட்டர் பைக், நீ வந்து இறங்குன, ஒருத்தருக்கு வந்து உதவி பண்ண, அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்க வந்தாங்கன்னு. I think that is one stopping factor of why people are not kind and they need to be kinder. So அதுதான் நான் கேட்க போகிற அடுத்த கேள்வி. What do you all think is stopping people from being kinder? ஏன் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி kindness காட்டாமல், you know, what do you all think is stopping them? And let me share my thoughts on this. I think it's the fear and anxiety that they have in public. இந்த மாதிரி பண்ணாக்கா நமக்கு வந்து எம்பாரசிங் ஆகுமான்னு. ஸோ அதுவே ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் ஸ்டாப்பிங் ஃபேக்ட் ஆகுது. இதுதான் நான் I have seen this and I think it's a real problem where people are conscious, more self-conscious. உதவி பண்ணாக்கா எப்படி எடுத்துக்குவார், ஏன்னோ உதவி வேணுமா உதவி வேணாமா, அதுலேயே நம்ம யோசிக்கிட்டு இருப்போமே தவிர போய் உதவி செய்வோம், உதவி தேவை இல்லாட்டி பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த இது இல்லை. What are your thoughts on, you know, what stops people from being kinder? Sharif. It's actually a ரொம்ப deep question da. The question ke I think you can go into a 5-hour discussion. சரி, நீ 5 hours ஆனா சுருக்கமா சொல்ல போனா, பட் யா பாரவ் சொன்ன மாதிரி இந்த பயம் plus anxiety of helping others, மற்றவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லை என்னோட ப்ரையாரிட்டிக்கு வந்து ஏதாச்சும் எஃபெக்ட் ஆகிடுமா, இந்த ரெண்டு மெயினான அந்த பயம் இருக்குல்ல, அதை வச்சு தான் மற்றவங்க சில பீப்புள் வந்து சில மக்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. இட்ஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் செல்ஃப் சென்டர்ட் வேர்ல்ட் தட் வி ஆர் லிவிங் இன். அண்ட் அவங்க வந்து நான் பிளேம் பண்ணல, பிகாஸ் இஸ் ஹவ் வி ஆர் brought up in this society. இந்த கம்போங் ஸ்பிரிட்னு சொல்லுவோம் இங்கே சிங்கப்பூர்ல. யா, கம்போங் ஸ்பிரிட்னா ஒரு இட்ஸ் லைக் அ நெய்பர்ஹுட் கைண்ட் ஆஃப் பாண்டிங். நெய்பர்ஸ்க்கு வந்து யூ வில் ஹெல்ப் யூ ட்ரீட் தெம் லைக் ஃபேமிலி. ஸ்லோலி இந்த மாதிரி சிட்டி லைஃப்ல இருக்கும்போது ரொம்ப ஐசோலேட்டடாக இருப்போம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டாக்கிங் டு நெய்பர், இப்போ வந்து வி end up spending more time on watching Netflix. ஸோ இந்த மாதிரி செல்ஃப் சென்டர்டான ஒரு செல்ஃப்-சென்டர்ட், ஒரு ஈகோ சென்ட்ரிக்கான ஒரு ப்ரையாரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா, ஸ்லோலி இந்த மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண, மற்றவங்களுக்கு ஒரு 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 ஆறுதல் இல்லாட்டி ஒரு லைக் ஈவன் கேர் பண்ண நமக்கு வந்து இந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் இல்லை. எஸ். What about you, Yuva? Before I answer, எனக்கு ஒரு small doubt about what Sharif said. So you said and the kampung spirit and all that, but how does it answer the question?
இல்ல இந்த இந்த எப்படி இந்த சிட்டி லைஃப்க்கு மாறும்ல, யூ பிகம் வெரி ஐசோலேட்டட், ரொம்ப ஓவர் செல்ஃப் கோல்ஸ் அட்டைன் பண்றது, அந்த 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 மைண்ட் செட் இருக்குல்ல, then from there it slowly starts to we start to become selfish after that. So in a nutshell is loss of kampung spirit lah. In a nutshell, the main reason வந்து is city life. Okay. City life. இது ஏன் Yes, everybody become very busy lah. very busy. Okay. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் is like partially cause of that. But அந்த ஒரு காரணத்தினாலேயே there are a lot of things that happen. I think is one of the many reasons lah. அந்த city life ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸாக இருக்கிறது, எஸ்பெஷலி நம்ம நாட்டில் அந்த மனித தன்மையை கொஞ்சம் இழந்துடுறோம். பட் however நீங்கள் வந்து ஓவர்சீஸ் போனால் you see that there is still basic courtesy is people talking to one another. Even things like passing by one another, complimenting உங்களோட சட்டை சுழுவாரு or things like that. So people are generally more open to compliment overseas compared to நான் சிங்கப்பூரோட தான் சொல்ல முடியும். நம்ம இங்கே தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். So but yeah, நம்ம நாட்டில் I feel that it is missing. Overseas I think it still persists. ஆனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். Serious people are very polite to you or very rude to you. Here is 90% of the time nothing happens. Other 5% of the time something good happens, other 5% something bad happens. So அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, like Sharif said, the city life. And number 2 is because I think that என்னை பொறுத்த வரைக்கும் people are not being taught basic manners when they're growing up. That's my opinion. But how எப்படி quantify பண்ணுவேன்? So I think நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல பார்த்து I've seen young parents raising young kids, right? நான் பொதுவாக சொல்ல நான் பார்த்ததுல இருந்து தான் சொல்லியிருக்கேன். And based on experiences of people I know who interact with like kids a lot lah. என்ன நடக்குதுன்னா is like when ஒரு பிள்ளை behaves rudely or something, right? The parent doesn't correct the behavior. It just, oh, my kid is young, then they continue, but the kid doesn't know what. The kid summa face a little, just say and go away, but it's the authority figure in the life that's supposed to come and correct the behavior and train. So valara there are a lot of kids that happen like because and the parents are so involved in the city life that they forget to teach these things to their kids, like basic manners and all that. They are taught these things when they were growing up, but they are so busy that they forget to pass it down to the next generation. So adanaala our future kids are becoming less and less kind. So for example, என்ன பார்த்தேன்னா, few months ago நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஃபுட்பால் விளையாண்டு போயிருக்கோம். அங்கே வந்து ஒரு பையன் வந்து like he was getting one-on-one training session lah with football coaches. So அவன் வந்து அவனோட ஷாட்ஸை he kept missing like very far away lah. He wasn't playing well lah. So அவன் கடுப்பாயிட்டு he himself kicked the ball away and he walk out and say forget this, and then he storm out and then he throw his water bottle down. Then the father say, why are you throwing your bottle down? Then the son say pick it up. The father just pick it up, no? I remember. Oh, man. The kid was like what, 4-5 years old? Yeah, I remember. And there's the thing, small things like that affect the future generation. ஏன்னா அவன் ஒரு ஆள் தான், but இந்த மாதிரி நிறைய எத்தனை கிட்ஸ் இருப்பாங்க. So futureல வளர is I don't know whether in the basic courtesy whether we will be in to say that பிள்ளைங்க மறந்துட்டாங்க will be a privilege, because I think basic will be people don't even know. மறக்கிறதுக்கு முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம. So Jawar, what is your opinion? First of all, first incident I want to say is, இப்போ நீ சொன்னீங்க அந்த பாய் வந்து பாட்டில் தூக்கி வீசிட்டு போனான்டே. நானா இருந்தா என் பையன் தோலை உரிச்சு அங்கேயே காய விட்டுருப்பேன். Good to know. Good. இந்த பிசினஸ்ல இருக்கேன் எனக்கு சத்தியமா தெரியலடா. Definitely. I will make sure he pick all the ball for the rest of the day over there. Second of all, okay,
yes, I agree to the city life. What Sharif say, I also agree to Yuva. வந்து சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம வந்து ஒழுங்கா இது லைக் கரெக்டிவ் இந்த மாதிரி செஞ்சு இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு பாதையை கேஃப் பண்ணாதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்து எது பவுண்டரி இல்லைன்னு தெரியும். கேஃப் இல்லை. ஸோ ஸோ ஐ அக்ரி டு போத். பட் அதை விட the main thing which I feel which is right now the problem is the fear. நம்ம போய் இன்வால்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ராப்ளம் ஆயிரும். லைக் அவங்க வந்து இன்டென்ஷன் வந்து கைனா ஒரு ஹெல்ப் செய்யலான்னு போகலாம். ஆனால் அந்த இன்சிடென்ட் வேற ஆங்கிள் திரும்பினா it will be their problem. For example, they might think that for example ஒரு கப்பல் சண்டை போடும்போது the guy might be hitting the girl or something like that. Okay, this is just a generic situation. And a passerby walk past, right? And the passerby feels that okay, I should go and help the person from any kind of assault or what day. அப்படி போகும்போது அந்த இன்சிடென்ட் தப்பா மாதிரி அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பொண்ணு கேட்டுருச்சுன்னா எங்கள் சண்டேல நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ண கெட் அவுட்னு சொல்லிடுச்சுன்னா the person will be embarrassed. அவங்க இன்டென்ஷன் வந்து அந்த இது தவிர்க்க வந்து இதை தவிர்க்கிறது வந்து they might feel அவங்க பிரச்சனை அவங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம், நம்மளுக்கு தேவையில்லை, நம்மளுக்கு எதுக்கு வம்பு. That's one. This is the main thing. Second thing I also feel, right, which can cause all this is when people do these kind of things, right, they expect a return. Okay. Are you speaking for everyone? Not for everyone. I feel like okay, சில பேர் வந்து நம்ம வந்து கைனா ஹெல்ப் பண்றோம் அது பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். I mean okay lah, but some people have this habit where they want to video it. They want to make sure it reaches others. When it doesn't, right, they feel like okay, நம்ம செஞ்சாலும் யாரும் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அப்ப எதுக்கு நம்ம செய்யணும். ஒரு some people might want that publicity. நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம், அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனோட போறவங்களும் உண்டு. ஸோ கிடைக்காதவங்க don't get. So these are the two factors which I feel that consistently is the reason why people just don't want to do all this and they are just minding their own business. So Jawar, நீ வந்து முதல்ல ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்ன, linking back to our topic, the வீடியோ எடுக்கிறது, ஒரு கைண்ட்னஸ் ஆக்ட் செய்கிறப்போ வீடியோ எடுக்கிறது. ஸோ நம்ம டாபிக் வந்து do people need to be kinder. ஆனால் அந்த கைண்ட்னஸை காட்டுறதுக்கு do people need to take video and publicize it? அந்த பப்ளிசிட்டி தேவையா இல்லை they just got to go on and do it? What are your thoughts on this? Let me start with actually Jawar, since you mentioned about the point. Okay, I feel that இப்போ வந்து one of the main access that everybody got among young age to old age is internet. And in this internet platform, influencers play a very big part. So நம்ம influencers வந்து when they go and start do videos, take videos of helping others and publicizing it, right? It plays a ripple effect also, like you were saying, ripple effect. Then people who want to do also, they also go and do. Like other people who say, oh, அவங்க செஞ்சிருக்காங்க, நம்மள போய் இந்த செஞ்சா நல்லா இருக்கும். Then when they do, right, what they do is when they do it because the influencers did it, and they take a video, they upload in social platform and tag the influencers. நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணி இப்படி செஞ்சேன். But in reality, right, what I feel is when the influencers do this, right, they get something out of it. Okay. Because they are trying to do something to educate, so there might be money involved or something like that, I feel. Which is they are trying to, is in the end of the day, I feel what I feel is they are making money out of it. So these people who are doing it, they are doing it because they did it. They don't realize they are not doing it wholeheartedly or not doing it because they want to be kind, you see. This is where I feel that there is no a proper education where kindness is not something which has to be followed or taken video to upload. It's something which has to come by you wholeheartedly. If not, it doesn't have a value to it. I got one counter. If let's say and the person they follow someone or just did the act of kindness for publicity to and I was receiving the good act lah. Somebody did something nice for me.
I don't know the person, don't know why they do what they do, but they did something nice for me, and I go on doing something nice for someone else. Hmm. So is their bad reason valid or invalid? Because at the end of the day, I still took away something good and I help others at the same time. But டேய் அப்படி நீ யோசிச்சா நீ I mean I have seen some videos online where you know the person might be, for example, like I saw a recent Facebook video where there will be a person or a rich person sitting on the cafe eating ordered pizza. Okay, this is a experimental video. I don't know whether it's true. So the person ordered his pizza. Then there was a person who was in front of him. Apparently he was a homeless person. He ordered his pizza. So the pizza was on the table, both of them sitting opposite each other. The thing is, this rich guy was doing some work and started eating the pizza, and then suddenly he looked up, he realized the homeless person also eating the same pizza from the same plate. Okay, then he got mad. Then the homeless person thought that he wanted to share the last slice of the pizza, so he actually tore into half and he gave him. Then he started scolding him like, you have no brains and all that kind of thing lah, like normal கோவத்துல வருது ஏன் சாமான் எடுத்து நீங்க சாப்பிடுறேன்னு. அப்பதான் the waiters come and say, oh, this belongs to him, your order is just here. His face literally went blank. He's like, what the hell? Then he's like, why are you sharing something which is yours? Then he told me that I understand the pain of not having a food, so I think that it's right for me to have, when I have, if I can share, I will share. இதை நான் ஏன் சொல்றேன்னா, கஷ்டத்தை உள்ளவங்களுக்கு எப்போதும் அந்த கஷ்டத்தோட வேலையை தெரிஞ்சனால அவங்களுக்கு எப்போதும் they will be open to idea of helping someone. ஸோ ஜவர், எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நீ முதல்லயே சொன்ன இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வீடியோவாக இருக்கலான்னு. Yeah, correct. So it could be a scripted situation. Yeah, I agree. But I feel that the content of telling the difficult situation. That is actually probably a video not done by someone it's an educational video to educate the market that people can be kinder, which actually means they are answering the question for us. Number topic of the question அவங்க answer பண்றாங்க. Do people need to be kinder? Yes, because we need a video to promote, to say that kindness. People need to be kinder. Exactly. But I think the reason being is that, okay, let's say இங்க வந்து based on our convo, right, there's a slight overlap between the kindness and basic manners. Okay. Mm-hmm. And that itself is a bad thing. Because kindness is supposed to be on top of basic manners. Because basic manners வந்து அடிப்படையா இருக்க வேண்டிய ஒரு இது. அதனால தான் basic manners. Kindness is like a bonus. ஆனா the conversations that we are having, a lot of the acts that we have describe basic manners. When somebody gives you something or does something for you, you say thank you, you acknowledge அவங்க உனக்கு ஏதாவது நல்லதா பண்ணிருக்காங்க, all that. That's basic manners. ஆனா இந்த காலகட்டத்துல அது kindness ஆயிட்டு. Actually true. Basic manners has become kindness. Yeah. So நீ சொல்ல வர பாயிண்ட்லாம் basic manners வந்து ஆப்ஷனல் ஆயிடுச்சு. It's not even optional, it's forgotten and disregarded. The fundamentals are not there anymore. Yeah, and it sucks. Honestly, it does suck. Because, right, like, for example, now we're in New Zealand, right? Yep. So remember when we went to the grocery shop, how many conversations we had with people there? Yeah. The petrol station. Petrol station, we had conversation. We go to one of their grocery shop, we talking to some veteran or something, right? Scotland. Scotland. Oh no, then we're talking to the cashiers at Scotland. New Zealand. Yeah, and then like Scotland also, we're talking to the army veteran down there. Like basic conversations, like things like that. Like number 1, 2 years, 3 years later, we're still talking about it. You see, and that's just a person talking to us. So number society like is so rare that we can remember instances where we had a conversation with a stranger. அதான் சொன்னேன், லைக் அந்த செட்டிங்ல வந்து அங்க வந்து கம்பவுண்ட் ஸ்பிரிட் இருக்கு. They have that kampung spirit. Avlo, they're not so in the city life to have that kind of kind mentality. So நேர்களை கம்பவுண்ட் ஸ்பிரிட் வந்து இந்த நேரத்துல வந்து if you all still don't understand what it means கம்பவுண்ட் ஸ்பிரிட்ங்கிறது கூட்டமா சேர்ந்து ஒரு கூட்டு குடும்பமா வாழ்ற மாதிரி. ஆனா வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட லைக் ஒரு வீட்டுக்காரர்கள். You look up for your neighbor, that kind of exactly. அதுதான் கம்பவுண்ட் ஸ்பிரிட்ங்கிறது. Actually, because of this I got one question. How many of your parents till now when they cook excess
go and give to the parents, the neighbors. My parents, yeah. Yeah, my parents still do. Like my father, throughout the whole month of fasting, right? He every time pack and give everyone around. And sometimes I feel that it might annoy the neighbors because he's going every day. So I was like, yeah, எப்போ பார்த்தாலும் போறீங்கன்னு. And now I think of that I'm also selfish because I'm losing my fundamentals. எவ்ரி தீபாவளி ரைட் எங்கள் பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பழக்கம். ஏன்னா இந்த குடியிருப்பில் வந்து அவங்க வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பீப்புள் அண்ட் இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து ஹெவர் சின்ஸ் 1970s. ஸோ அவங்க வருஷம் என்ன பண்ணுவாங்க தீபாவளிக்கு வந்து ஷீ வில் குக் ஃபார் தெம் பிரியாணி அண்ட் ஆல் தட் இறைச்சி கோழிலாம் வாங்கிட்டு வில் குக் ஃபார் தெம் அண்ட் வில் ஷேர் வித் த பீப்புள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அண்ட் ஆல் தட். ஸோ this has been sort of like a tradition for us. Every year Deepavali நம்ம வந்து இறைச்சி இல்லை ஏதாச்சும் வாங்கினோம்னாக்கா we make extra. So it's இது வந்து basic manners இல்லை, it's not basic manners, it's I think kindness that we reciprocate to the people who lives beside us. ஏன்னா அவங்க வந்து சீன புத்தாண்டு அன்னைக்கு அவங்களுக்கு நமக்கு குவே கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா it's that bond we built within குவேனா பலகாரம். பலகாரம் actually, yeah. So Sharif, what are your thoughts on the question? நான் originally கேட்ட question. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பப்ளிசைஸ் பண்றது வந்து தேவையே இல்லை. You don't have to do the kindness. மற்றவங்களுக்கு காட்டுற அன்பு அண்ட் பாசம் வந்து நீ சின்சியராக காட்டு. நீ இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்து ஸ்னாப்சாட் எடுத்து இந்த இன்டர்நெட்ல போஸ்ட் பண்றது வந்து இது ஐ ஃபைண்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி இன்சின்சியர். ஸோ நீ ஹெல்ப் பண்ற அப்ஜெக்டிவ் வந்து உன்னுடைய ரெப்யூட்டேஷனை வந்து ஏத்துறது. That's the only objective that you have. You want to publicize your good deeds online. And personally நான் பிலீவ் பண்றது வந்து இப்படி நீ ரொம்ப அடிக்கடி செஞ்சா, ரொம்ப பப்ளிசைஸ் பண்ணா, you will come to bite you back in the ass very soon. நான் எனக்கு பொறுத்த இருக்கும் நீ எவ்வளோ கைண்டா இருக்கியோ அவ்வளோ சின்சியரா இரு. And also அதுக்கு அப்புறம் you don't have to publicize online. Keep it between you and the person you want to help. Someone asks you for sometime some random person asks you for money. Do you have money? I no money to eat. You just give the $10-50 to the person and then you just walk off. அவ்வளவுதான். அதுக்காக you don't have to take a picture. You selfie like எனக்கு வேணாம். Sadly we are seeing this trend online quite a lot. And yeah, maybe அவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி நல்லது வந்து நான் செய்யறேன் மற்றவங்களுக்கு I have to tell about this deed. But my personal belief is இது வந்து is unnecessary. It doesn't really help the situation. The guy will pay forward his kindness in another way, and I think that is the ripple effect we need, not on social media. Sharif, I got a counter for you. இப்ப நீ சொன்ன பட்டியா it will come back to bite his ass. I disagree today. Because the person who's receiving, right, they won't know the intention. They're going to valtran you with all her. No, they don't have to know the intention. Yeah, this that's is what I'm trying to say. Your own அவங்க வந்து மனசாரத்தான் நீ உன்னை வந்து நினைச்சு they're going to accept your help. So when they accept you wholeheartedly, even though your intention might be whatever or whatsoever, but the person who's receiving it is not getting any harmed in a way. So there's no such thing as coming to bite your ass. I only feel that this is your own guilt and you have to answer your own guilt on your own. Illa, what I am referring to, coming back to, it's not the person, நீ help பண்ண person illa. It can come back, it can affect you in many ways you don't know. Maybe one day எவனுக்கு தெரியும் you do something so messed up that வந்து it ruins your whole reputation. So whatever good deeds that you have been posting online, right, it seems so meaningless after that. I'm just giving an example. Funny enough, I actually started listening to books after you asked recommendation a few episodes ago. Audible வந்து வாங்கி லிசன் பண்ணேன்னு நான் போய் வாங்கினேன். பகவத்கீதை போய் நான் வாங்கினேன்டா. I used the credit about பகவத்கீதா. அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களா, karma. Okay. Karma பற்றி பேசியிருப்பாங்க. Karma is a way of living, and what you put out there and what you put out there is what you receive. In that sense, it's a way of living. And so I'm halfway through the book, and it's quite interesting how that is sort of like I can relate it back to whatever we're talking about right now. And the kindness நம்ம வெளியே போடணும்னா in sense of அந்த காம நம்ம என்ன போடுறோமோ அந்த ஃப்ரூட்
என்ன போடுறோமோ அது அதுதான் வரும். கர்மாடா, காமா இல்லடா. தப்பா சொல்லிட்டு இருக்கடா அப்பலிட்டு. கார்மா. You said karma. காமா யாரா அந்த காமா? You saying karma since like I don't know yesterday. கார்மா. பையன் குருமா பசியில வந்து ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டான். பையன் பகவத் கீதை வாங்கல. வேற என்னமோ ஷாப்பிங் கார்ட் ஹிஸ்டரி காட்டு. No. No, but yeah, it's quite interesting how things are sort of placed in such a way. And எனக்கு வந்து I believe in this lah. நம்ம kindness செய்யறது வந்து, I mean, to answer my own question, I think publicizing it is up to our individual preference. Influencers பண்றாங்க, I think it's a great thing. It's sort of like the ripple effect சொல்ற மாதிரி. ஏன்னா we are anxious, we are scared to do something because we are embarrassed. That is a good thing. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணேன்னா I won't publicize it. I won't tell anybody about it because I'm happy I made someone's day. That's how I look at it. And I just move on with life. நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டாக்குறேன் இல்லை, அவ்வளோதான். அந்த பப்ளிசிட்டி வந்து எனக்கு ஒரு I have mixed feelings about it. Generally, okay, இது வந்து அந்த ஆளை பொறுத்து இருக்கு and why they do the publicity. Basically, அவங்க வந்து அந்த பப்ளிசிட்டியை if they want to do it for மற்றவங்களோட recognition and all that, right, then என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it's தப்பு. But if you're doing it with the aim of influencing other people to do good things also, then I think it's a good thing. ஆனா one issue with that is நமக்கு அந்த காரணம் தெரியாது unless the person themselves come and tell you. Because எனக்கும் சில நேரம் நான் யோசிச்சிருக்கேன், when some people do good things, right, I think like, why are they posting about it? Like, do you want to make yourself seem like a good person or what? Younger days I've thought like that lah. So but வளர you will never know that when they do these things, right, even if they do it for that intention where மற்றவங்க அவங்கள நல்லதா நினைக்கணும், right, அதே காரணத்தா இருந்தாலும் if let's say one person gets influenced in the right way, that itself makes it a good thing anyway, right? Right, you see, so it doesn't matter அவங்களோட காரணம், but அந்த ஆக்ஷனால என்ன நன்மை நடக்குது, at the end of the day it's a good thing, right? So if let's say 10 people judge you for thinking like why you want to like banda as if you're like a very good person, but one person follows up from there and does another good thing, is worth it already, right? That's my opinion lah. Sharif? See, there's a difference வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து there's a difference between these two things. ஒன்னு வந்து you tell other people, okay சரி donate பண்ணுங்க, விடாம donate பண்ணுங்க, you donate to a cancer fund, donate to a children's orphanage. இந்த மாதிரி encourage பண்றது வந்து it's நல்லது. You're encouraging people to do that. You're influencing people to do that. Versus for example, sorry, இன்னைக்கு வந்து நான் I gave $1,000 to this charity. Tomorrow I'm planning to give $100,000 to another charity. So இதுக்கு இந்த ரெண்டு இதுக்கு வந்து ரொம்ப like a பெரிய, like I find a big difference. And I think a third person இந்த ரெண்டு situation கேட்டா they know I think they should know, I think they know the difference between the two. Tomorrow, Sharif, you just drop 100,000 in my bank da. 100,000 இருந்தா I am charity. Sharif, you drop 100,000 after you do 100,000 jumping jacks and burpees. Yeah. Okay. Funeral நான் சொல்லி அனுப்பிடுறேன். Indian casket, please take note. To wrap up this conversation, right, இதை நான் ஷாரிஃப்ட்ட கேட்க மாட்டேன், ஏன்னா அவருக்கு வந்து we don't need to be kinder. இந்த கேள்வி வந்து basically for you are Sharif, you are Jawar and me. One thing people can do, ஒரே ஒரு இது அவங்க இந்த செஞ்சாக்கா they can be kinder. What is that? உங்க ஒப்பீனியன்ல. Let's start with Eva. I think just basically like, let's say, smiling at people when you walk past them, that itself will go a long way. Wonder Morgan மாதிரி ஸ்மைல் பண்ணவா? Can. Thank you, Your Honor. Thank you. So really, like when you make eye contact, just smile. Like, you know, in your neighborhood, like, I've seen a few people. Like, there are a lot of people that you see like liftல போனாலும், like when you like walking past in the neighborhood shops or things like that,
sometimes there are some familiar faces that you see, you know. And the mari faces like nala pakra mari irukum. So and the mari, if you see some people, there's nothing wrong with just smiling. But இதெல்லாம் pre-COVID lah. ஏன்னா இப்போ வந்து சிரிச்சாலும் ஒரே அளவும் தெரியாது. தெரியும் ஆக்சுவலி. இல்ல தெரியும். ஏன்னா என் கண்ணு சின்னதாயிடும். So COVID situation la nod your head and say hello கையால. So but yeah, things like that actually go a long way in making you feel better, because there are a few instances where actually like I was in a bad mood and I'm going to work lah because maybe something happened or what. So on the way to the train station, somebody basically like just said like good morning or things like that, and it made me feel so much better. Just a small good morning only. Then I actually felt so much better because I felt okay, now everyone's horrible. Then I went on with my day. So it made me feel better and it made me nicer to other people that I talked to later in the day. Mm-hmm. So it helps. Basic things, basic greetings. Chawar? When you go inside the lift, ask what floor you're going. Yeah, it helps. Yeah, Yeah, it's a good thing. that is the first thing. Bloody hell, don't come inside the lift. Many instances அவங்க லிஃப்ட் அவங்க போற ஃப்ளோர் மட்டும் அமுத்திட்டு அப்படி நிப்பானுங்க. You know the worst is when you're carrying back, you know you're carrying items and they will still do that. எனக்கு செம்ம கடுப்பு மயிரா வந்துருமா. It's like அரு கட்ட முண்டோ அமுத்தி தொலைஞ்சா உன் கையை என்ன வழங்காம போயிருமா. Like it's true what. I think you should be kinder, Rajawar. இல்ல especially கட்டாத யூஸ் பண்றது லாஜிக் இல்லாம யூஸ் பண்ற பாரு. கடுப்பு மயிரு அப்படினா என்னடா? கை வழங்காம போயிரும். Fist of hair. கை வழங்காம போயிரும். That is make sense. I mean it is true when you come inside the lift and you know you are the first person to enter and you're going to press your floor, might as well just what floor you're going, or just don't even need to ask what floor, finish. That's all I ask for. I'll throw the question to Sharif also. Sharif, when you and the people in the kind are கூடாது, no need to be kinder. Don't need to be kinder நீ சொன்ன. But if there's one thing that you have seen, one like reflecting from your personal point of view as a person, நீ ஒரு ஏரியால இருந்து நீ ஒரு இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணனா கைண்ட்னஸ்ல எதை நீ இம்ப்ரூவ் பண்ணுவ? பெர்ஃபெக்ட்னு சொன்ன மச்சான், அந்த பென்சில் எடுத்து I'll make sure I'll draw funny things on your face. நான் இம்ப்ரூவ் பண்றது me personally as an individual, because நீ வந்து people don't need to be kinder சொன்ன, but then I'm pretty sure we as individuals we have some things to be better at when it comes to kindness. இதை நான் யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன். So I think number one thing that I would say if I want to improve myself is இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோஆக்டிவா இருக்கணும் இந்த மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது. Friend to friend, yeah, I'll definitely help. It's not I'll definitely help. ஆனா like publicல இருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது sometimes I need to be a bit more proactive. Sometimes I have to voice out, sometimes to be the first to take action. இந்த பயம் சொன்னீல, இந்த பயம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது பயம், இந்த தயக்கம், இந்த பயம், sometimes I do have that. But மெதுவா I'm trying to overcome it. But what about you? ஏதாச்சும் இருக்கா? Do you need to improve on anything? Not to improve. நான் வந்து as a person I have a lot to improve on. ஆனா அந்த one thing where people I think should do better, right? அவங்க எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஸோ யுவன் நீ சொன்ன குட் மார்னிங் சொல்றதுன்னு, அது ட்ரெயின்ல போறவங்க மட்டும் இல்ல, ஸ்கூல்ல சொல்லண்டா குட் மார்னிங் சார். எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி மச்சான்? I don't know, 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பென்சில்ல மீச வரையறானே அவனுக்கே புள்ள போறது குட் மார்னிங் டீச்சர் சொல்ல போற நிலைமையில இருக்கான். இதுல குட் மார்னிங் சாரா. So like நம்ம வேலை இடத்துல வந்து the everyday people we see, the blue collar workers and all these people, அவங்க வந்து I think they play a huge part in this community as well. So I think just simply saying hi, like just having conversations, no need to be வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க, சௌக்கியமா இருக்கீங்க, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. சும்மா ஒரு ஹாய் சிரிச்சிட்டு போகிறது, ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறது, சிம்பிள் ஆக்ட்ஸ் லைக் இங்கே ஹாக்கர் சென்டர்னு இருக்குது, இந்த ஹாக்கர் சென்டர்லேருந்து தட்டு வந்து வைக்கிறது. ஸோ all that kind of small stuff, it goes a long way, I feel. Just do your part, in my opinion. With that, now we're going to jump into வடகதைகள். அது ஷரீஃபும் காமா மாதிரி சொல்றான். So let's start with Jawar. நீங்க ரெண்டு பேரும் பாரஃபும் யுவன் வாயத்தை வந்து கன்ஃபார்ம்
ஏதாச்சும் சொல்ல போறீங்க, பட் நான் சொல்லி ஆகணும். Manchester United have gone unbeaten away this season. They are the only club, third club to do it. Fourth club டா. Fourth club. Facts கூட சரியா நீ சொல்ல இல்ல, மாட்டே. but I have to. always have to fact check you. Sorry, it's okay. But yes, they are the only fourth club to do it. அதெல்லாம் பெரிய achievement இல்ல, but yeah, it's a good thing. I mean, to go away and do it, not in home ground they suck, but when they go away to go to other people's home and go undefeated for one whole season, I feel it's remarkable. And also இவ உன் வீட்டுக்கு மெனு வந்தாங்களா? No, yeah, that's why I'm gonna go to my neighbor house, knock on the door and say I am undefeated. Neighbor, I am undefeated. ஓடுங்கடாடி. ஆனா actually I think people have to respect Solskjaer more lah. Like, you know, the beginning of the season, and in the season முன்னால வந்து he's facing a lot of criticism from rival fans as well as Man United fans. I'm happy to say that I supported him way through. Even though ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து I have to admit sometimes I didn't know what he was doing on the pitch on the in terms of football. Apona, like once you start to learn about what he's trying to do, okay, yeah, I support him fully. I believe he was managing Man United, macha. Man, what? Man United. Manchester United. Yeah, காட்டு மனுஷன் நாயே. He's answering a question about what he did on the pitch. We don't know, is it? நீ தானே கேட்ட, I don't know what I did on pitch. Yeah, he is managing menu. I mean, he's trying to say he don't understand the tactics he's using on pitch. Yeah. But yes, that is my story. இந்த வாரம் Sharif, என்னோட வடக்கதை வந்து I am actually very happy. இந்த ஜிம், ஓகே, இப்போ கான்டெக்ட் தெரியலன்னா சிங்கப்பூர்ல வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டன் இருக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கோவிட். இந்த கேஸ்லாம் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் அ பிட். ஸோ ஜிம்ஸ்லாம் மூடி இருக்காங்க அண்ட் இட்ஸ் குவைட் annoying for me because I tried to go to the gym often. So இந்த difficulty-னால what I had to do வந்து I ordered kettlebells. And kettlebell training மூலமா I'm discovering a lot of benefits through that. So conventional weightlifting training பண்றத விட I'm noticing much more results with kettlebell training. It's a much more it requires you to be much more fluid in your movement and use a lot more of your body strength than certain other exercises, which because other exercise you tend to isolate your muscles. Kettlebell training you use your whole body movement, and I really enjoy doing workouts with kettlebell lah. So yeah, that is my vadakadai. Bara sollum மச்சான், என்னோட வடகதை வந்து நல்ல ஃபனி ஸ்டோரியா இல்லை சிந்திக்க வேண்டிய ஸ்டோரியான்னு இல்லை, பட் இட்ஸ் சம்திங் ஐ saw in the news டா. which is ஸோ 2 நாளைக்கு முன்னாடியே இல்லை போன வாரமான்னு தெரில, மதுரை டு பெங்களூரில் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் பண்ணுச்சு. ஆனால் அந்த ஃப்ளைட் வந்து ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட். கோயம்புத்தூரா மதுரையான்னு தெரில, பட் த பாயிண்ட் இஸ் அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து எல்லாரும் ஒரு கல்யாண கோஷ்டிக்காக போனவங்க. and a couple got married on the flight. ஸோ பேசிக்கலி இந்தியாவில் வந்து இப்போ எல்லாரும் லாக்டவுன் கோவிட் சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது, ரைட்? ஸோ அந்த லூப் ஹோலில் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they bought out a whole flight. They invited the whole family on it. They got married on the flight mid-air to Bangalore. And they sort of just held the wedding ceremony in the flight. So I'm like, இது நல்லா இருக்கே. டர்புலன்ஸ் வரும்போது எப்படி அந்த மாப்பிள்ள வந்து அப்பதான் தந்து தாத்து பறந்து தாலி கட்டினார்ல. நோ பட் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, சே இந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறானுங்களே, லைக் வாவ். பட் ஆன் a very serious note, that's very fucked up. It's fucked up. எனக்கு அது யோசிக்கலடா. எனக்கு என்ன தெரியுமா யோசனை இருக்கு, அந்த அளவுக்கு காசு இருக்கா? அது வேற விஷயம். அது தாண்டா எனக்கு தோணுது. அது வேற டிபார்ட்மெண்ட். பட் கல்யாணத்துல ஃப்ளைட்ல முடிச்சவன் ஃபர்ஸ்ட் நைட் எங்க வச்சு நீயே யோசிச்சு பாரு. கப்பல்ல வைப்பாங்க, பேராஷூட்ல குதிச்சு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஜானி சேச்சிர நீங்க கேட்டு தெரியுங்களா?
Yes, rocket செஞ்சாச்சு. Hello, you were wash. No, but to me, I think on a very serious note, I think it's fucked up because the situation is very bad there, but they still do this kind of shit. Means I don't know what to say lah, to be very honest, and I think they're being investigated. But on the authority, Really, yeah, now முதல்ல நம்ம சிங்கப்பூர் செய்தியில பார்த்தேன், authorities are actually investigating. Is this even a crime? Because it's a loophole, but what the fuck? நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாப்பிள்ளையோட பேரண்ட்ஸ் வந்து லாயரா இருப்பாங்க. We can't do the wedding on the land. மாப்பிள்ளை வந்து We don't do it in the land. Yeah, technically it's international waters. International water, yeah. It's plenty smart. yes, very good. So you are you ready for your Vada Gatha Macha? So my Indian donut story is Yes, you were I wash. received my register of marriage photos. Hey, Ah. register of marriage photo. Yeah, registration lah. Oh, okay. So இப்பதான் receive பண்ணேன் and beautiful photos. I know. The I know. Nice photos தான். Yes. photographer definitely I will recommend. Yes. சிங்கப்பூர் நேயர்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் இந்த yeah he already very well known. Yeah, publicity ஒன்னும் அவ்வளவு இல்ல, but yeah, so yeah, Rafi's photography, thanks bro, the photos were damn good lah. So yeah, like he captured a lot of things that I wasn't even like paying attention to on the day itself, you know, like because the whole thing about நம்ம ஏன் photographs-க்கு pay பண்றோம்னா is for them to capture the moments when, and he did very well. exactly God, exactly. As a person who appreciates the work that goes behind the camera work, right, I really think that he did everything well, from like under a settings perspective to how he angled and framed everything, right? Yeah, very well done lah. Yeah, so it's very happy to see the stuff. It takes a very sharp eye to actually see the picture before even the picture is taken. Yeah. And the thing that amazed me is that நிறைய photos that require like the wedding couple or the wedding group to pose a lot of it was done in one take. Yeah, a lot of it was done in one take. Like he's so good, right, that he took one shot, then he's like, okay, move on to the next. And then when you see the photo, it's like, what the fuck? No wonder he wanted to move on to the next. He realized fucking nailed it already. Why waste time? Yeah. So maybe one or two for safety, that's it. Yeah, you usually take a safety shot after that. Yeah. But damn He well didn't done. even need the safety shot. To be honest, he didn't even need it, because there was once or twice, right, he took the one shot, then he showed Aswini and me. Then we're like, wow, solid, yeah. Then it's like, okay, never mind, one more for safety, then that's all. Good, really, really good. The best photo எது தெரியுமா? Okay, end episode. இல்ல. End episode. இதை கண்டிப்பா நான் சொல்லி ஆகணும். Bye. Instagram. Shut up. Bye. Vada Poche.